హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ Dridertelugu అండ్ ఈరోజు అయితే ఒక స్పెషల్ రైడ్ తోటి అయితే మనం వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. ఇండిపెండెన్స్ డే రైడ్. ఈ రైడ్ వచ్చేసి మనకి కూకట్పల్లి రైనాక్ స్టోర్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఆ నుంచి అశోక వన్ మాల్ దగ్గర అయితే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఉందన్నమాట. సో ఆల్రెడీ డిలేడ్ 6:30, యాక్చువల్లీ 6:30 ఐ షుడ్ బి దేర్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వెదర్ మనకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో ఈ అన్సపోర్టెడ్ వెదర్ నుంచి అయితే మనమైతే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. అండ్ మెనీ రైడ్స్ ఆర్ కండక్టింగ్ టుడే. జావాయిజ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ ట్రాంప్ ఆల్ బైకింగ్ కమ్యూనిటీ అక్రాస్ హైదరాబాద్ ఈస్ కండక్టింగ్ ద రైడ్స్, ఇండిపెండెన్స్ డే రైడ్ టుడే. సో యా, మనమైతే హైదరాబాద్ యునైటెడ్ మోటార్ సైక్లిస్ట్ నేమ్డ్ యాజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఫ్రమ్ అవర్ థర్డ్ రైడర్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనమైతే ఆ రైడ్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. అండ్ ఐ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. ఇట్ మైట్ టేక్ అనదర్ 30 minutes to 40 minutes ఫ్రమ్ ఉప్పల్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం ఎంతమంది వచ్చారు ఏంటి అనేది. అక్రాస్ 200+ మెంబర్స్ అయితే ఆర్ జాయినింగ్ టుడేస్ రైడ్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఫంటాస్టిక్ రైడ్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీంట్లో నార్మల్గా మనం రైడింగ్ గేర్ తోటి జాకెట్స్ ఇవన్నీ వేసుకొని, సో టుడే రైడ్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ఎథ్నిక్ వేర్ అండ్ ట్రెడిషనల్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్. అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఫన్ అండ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. అందరినీ మనం రైడింగ్ గేర్లో చూసి నౌ వీఆర్ సీయింగ్ లైక్ యూనో ఎథ్నిక్ వేర్, ట్రెడిషనల్ వేర్లో చూస్తే ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో అందరిని అయితే ఇటు చూడబోతున్నాము. బట్ వర్షం అయితే మాత్రం దంచి పెట్టింది నైట్ కూడా. ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి వర్షం లేదు. మనం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రైడ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వర్షం పడకూడదని కోరుకుందాం. దెన్ లెట్స్ గో. ఇంకోటి ఏంటి అంటే సెప్టెంబర్లో మాత్రం మనకి డెక్కన్ మేనియా 3.0 అయితే ఉంది. సో అది కూడా ఈసారి ఇంకా క్రేజీ ఉండిపోతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువగా. ఎవరైనా డెక్కన్ మేనియాలో రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి అంటే ఇన్స్టాలో అయితే నాకు పింగ్ చేయండి Dridertelugu దగ్గర. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ డెక్కన్ మేనియా 3.0. దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బైకర్స్ అండ్ four-wheel drive cars kuda they can allow. They have a huge off-roading track and music and masti is there. సో ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే పింగ్ చేయండి. ఐ విల్ షేర్ యూ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో అండ్ ఐ విల్ గైడ్ యూ. సో అదైతే చాలా క్రేజీ ఉండబోతుంది అనమాట. సెప్టెంబర్ 28th and 21st 2 days ఉంటుంది. అండ్ 28th ఏమో ఫుల్ డే ఉంటుంది. 28th నైట్ విల్ బీ స్టేయింగ్ దేర్ అండ్ 21st మార్నింగ్ విల్ బీ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ది వెన్యూ. సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ ఐటినరీ అబౌట్ ది ఈవెంట్. అండ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు కావాలంటే మాత్రం నాకు Drider అనే తెలుగు ఛానల్లో, Dridertelugu అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకైతే మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ యూ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ Deccan Mania 3.0. Finally the ride is going to bikers అయితే బాగానే వచ్చారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన అందరూ కూడా. సో ముందుంటా నేను కిషోర్ అన్న కాడికి గైడ్ చేస్తుంటా.
These are the bikers from Hyderabad. Oh my god. Till there, around 220, 200 plus bikers are there. Wow, it's a huge lineup.
Please do not enter and anywhere. You can use my Mataram! 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 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Applause guys, thank you. And actually what is this? Don't forget. So to represent the award, I would like to invite Tiranga Riders and Lords Tiranga Ride. Please.